This conference will now be recorded. Well, thank you. Hello, everyone. My name is David Huff, and I am an alcoholic. And I have been continuously sober by God's grace since September 20th, 1984. And for this, I am just so very grateful because it has made the last 36 years an unbelievable journey of awakening. Ramana. Yeah, thanks. Thanks, David. నమస్కారం అండి, నా పేరు డేవిడ్ హఫ్. నేను తాగుబోతుని. నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలండి. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను సెప్టెంబర్ 20, 1984 నుంచి సోబర్గా ఉన్నానండి. అలా సోబర్గా ఉన్నందుకు ఎంతో కృతజ్ఞుడిని. ఎందుకంటే కిందటి 36 ఏళ్ల ఈ పయనము మేలుకొలుపులతో నిండి ఉంది. దానికి ఎంతో సంతోషం, కృతజ్ఞత ఉన్నాయండి. ఎస్ డేవిడ్, ప్లీజ్. Thank you. And so I got sober in 1984. I had no idea what was wrong with me. I knew booze was somehow involved, and that it seemed to be behind a considerable amount of my misfortune, but I could not imagine living without alcohol. In my case, drugs were also involved, and had been trying to figure out a way to change my life without stopping drinking. And then eventually, probably 4 or 5 years before I found Alcoholics Anonymous, I had been trying to stop drinking. But I couldn't stop, no matter how great the wish, no matter how great the desire. I just continued to drink to my own surprise. Ramana. యా, నేను 1984లో సోబర్ అయ్యానని చెప్పాను కదా. నేను సోబర్ అయ్యే టైంకి అసలు నాకు ఉన్న సమస్య ఏంటో నాకే తెలియదండి. కాకపోతే ఎక్కడో తాగుడికిను నాకున్న ఇబ్బందులకి ఏదో సంబంధం ఉంది అని మాత్రం కొంతవరకు తెలుసు. నాకు జరిగిన నష్టాలన్నిటిలోనూ నా నష్టాలు, దురదృష్టాలు నా జీవితంలో నాకు దాపురించిన అన్నిటికీ కూడా ఎక్కడో ఈ మద్యపానం అన్నది దానికి దీనికి సంబంధం ఉంది అని మాత్రం ఎక్కడో కొంతవరకు తెలుసు. అయితే తాగుడు మానేసి ఉండొచ్చు, అసలు తాగుడు మానేసిన జీవితం అన్నదాన్ని నేను కళ్ళ కూడా ఊహించుకోలేని పరిస్థితి అప్పుడు. నా విషయంలో మందుతో పాటు నాకు డ్రగ్స్ కూడా అలవాటు ఉండేవి అప్పుడు. అసలు ఇవి లేకుండా జీవితాన్ని నేను కల్పనలు కూడా ఆలోచించలేకపోయేవాడిని. నాకు తెలిసి నేను సోబరేటీకి వచ్చే, నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ దొరికే ఒక 4-5 ఏళ్ల ముందు నుంచి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా కొంత మారదాము అని. ఎటొచ్చి ఎలా మారదాము, మందు మానకుండా, తాగుడు మానకుండా మారదామన్న ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టి కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాను. అలాగే మారదామని అనుకున్నాను, కానీ మానడం నా వల్ల కాల. నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ విషయం. ఎందుకంటే నాకు తాగుడు మానాలన్న కోరిక ఉంది లోపల, తప్పకుండా ఆ కోరిక గట్టిగానే ఉంది. కానీ నాకు తెలియకుండానే నేను పోయి తాగుతున్నా. ఎందుకు తాగుతున్నా అనేది నాకే ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్న పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను అప్పటికి. యా డేవిడ్. Thank you. So I had been successful in the past with being able to bring about changes in my behavior.
through my unaided will alone. I had stopped bad habits, but alcohol and drugs seemed to be beyond my ability to stop and stay stopped. And I had tried so many things to pull me out of this sense of despair around my own behavior, my shame around my own behavior, my disappointment in myself around my behavior. I had tried to manage the number of drinks I would take. I had tried to say, well, I'll only drink beer. I had tried, well, maybe if I stop the drugs, it'll make a difference. Or maybe if I just stopped alcohol, I could continue to use. And I would go to bed in that last couple of years almost every night. And I would say tomorrow will be different. Tomorrow I will really stop. I will not come back to this place of shame, of disappointment, both of myself and of those people around me who cared for me a very great deal. Then part of the great sadness of this alcoholism is that as we spiral down, we're not only ruining our own lives, but we're taking everybody down with us that's close to us, that cares about us. And nothing I did seemed to work. Ramana. యా సో నేను ఇంతకుముందు వచ్చే ముందు తాగుడు మానుకునే ముందు కూడా చెడు అలవాట్లు మానుకోవడానికి నా సొంత ఇచ్చతో ప్రయత్నం చేశాను. కొంతవరకు అవి సఫలం అయ్యాయి. నేను ప్రవర్తన మార్చుకోగలిగాను, కొన్ని చెడు అలవాట్లు మానుకోగలిగాను. ఎటొచ్చి ఎక్కడైతే ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ విషయానికి వస్తే ఇవి మాత్రం నా సొంత ఇచ్చకు లొంగేవిగా నాకు అనిపించలేదు. ఎందుకంటే నేను ఎంత ప్రయత్నించినా నా ప్రయత్నానికి మించి అవి నన్ను లొంగ తీసుకున్నాయి. దాంతోపాటు వచ్చే నిరాశ, నిస్పృహ, నా మీద నాకే వేసిన అసహ్యం, ఇవి చెప్పుకోలేనివి. నేను ఎన్ని రకాలు ట్రై చేశాను. తక్కువ తాగుదాము, 2 పెగులు తాగుదాము, లేకపోతే డ్రగ్స్ మానేస్తే ఆల్కహాల్ తక్కువలో మెయింటైన్ చేయగలనేమో, ఆల్కహాల్ కొంచెం తక్కువ తాగితే ఇంకోటి చేయగలనేమో, ఇలా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాను. కానీ ఏ విధంగా ప్రయత్నించినా నాకు అది అసలు నేను అది సక్సీడ్ అవ్వలేకపోయాను, అది సఫలీకృతం అవ్వలేకపోయాను. ఏమని వినపడలేదా? వినపడతలేదు సార్, కట్ అవుతుంది టోటల్ గా. క్లియర్ గా ఉంది, క్లియర్ గా ఉంది. ఆయన ప్రాబ్లం ఏముంటుంది? వినపడుతుంది సార్. ఓకే, కెన్ ఐ కంటిన్యూ? అయితే కంటిన్యూ చేయొచ్చు సార్? చేయొచ్చు సార్, చేయొచ్చు. మీకు చాలా క్లియర్ గా ఉంది. వాళ్ళ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కంటిన్యూ. దట్స్ ఓకే. సో ఇలా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్న తరుణంలో నేను ప్రతిరోజు రాత్రి కూడా, మీరు నమ్మరు, పడుకునే టైంలో రేపు వేరేగా ఉంటుంది, రేపు మానేస్తాను, రేపటి నుంచి నిరాశ, నిస్పృహ, ఈ బాధ, ఈ సిగ్గు ఇవేమీ ఉండవు. సిగ్గు నా దగ్గర నాకే సిగ్గు, పక్క వాళ్ళ దగ్గర, నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గర నాకు ఎంతో అది ఒక హీనభావం, సిగ్గు ఉండేది. ఎందుకంటే ఆల్కహాలిజంలో మీ తెలుసుండొచ్చు, ఇబ్బంది ఏంటంటే మనం దిగజారుతూనే మనతో పాటు మన చుట్టుపక్కల మనం అంటే ఎంతో అమితమైన ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు దిగజారుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని మీరు కనీసం వాళ్ళని దిగజారుతూ వాళ్ళని వాళ్ళ దగ్గర మాట నిలుపుకోవాలని కూడా ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఏమి చేసినా కూడా చివరికి ఫలితం ఏంటంటే ఏవి కూడా పనిచేయలేదు నాకు. ఎస్ డేవిడ్. Okay, thank you. And so as I continued to struggle with this, my pattern was that I would try and I would go to bed every night. Tomorrow it won't happen. Tomorrow it won't happen. But the next day it always happened. Sometimes first thing in the morning. Sometimes I could hold off till lunch.
Sometimes I could actually hold off till the end of the business day, but invariably I'd go back, I'd take the first drink. And once I took the first drink, I was lost one more time. And the pattern beyond that was I'd get fed up with not being able to stop, and then I'd just go wild, maybe for a couple of days, maybe for a couple of weeks. And then I'd come back and I'd start trying again. It seemed I had no power with my unaided will to bring about a finish to my drinking. And I was totally baffled. I could not understand why I couldn't do this simple thing, stop drinking. And then through a series of circumstances, I wound up taking a trip to visit grade school friends. I flew into the place where I'd grown up in Oklahoma, and I met with my friends. I stayed drunk an entire weekend. There were lots of other things going on, which were adding to the shame, adding to my despair. And the day before I was to return, I got a call from one of my grade school friends who asked if he could come and see me. And when he came to visit, he looked at me and with one look said, "What's wrong with you?" And I told him, "I don't know." And this dear friend of mine who I'm in touch with now, who I've called every year on my anniversary for the last 36 years, told me that he had gotten sober. And I had said many times, if I ever got as bad as Ken, I would do something about my drinking. And there he was, sober. And he was there to pass on this message of recovery to me. Ramana. Yeah. సో నేను ఇలాగా ఈ తాగుడుతో నా డ్రగ్స్ తో యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నానండి. ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే నా దినచర్య ప్రతిరోజు రాత్రి మీకు చెప్పినట్టుగా పడుకునే ముందేమో రేపు అవ్వదు అని నాకు నేనే చెప్పుకోవడం. మన్నాడు పొద్దున తెల్లారగట్లో లేకపోతే మేబీ భోజనం వేళకో కొన్నాళ్ళైతే సాయంత్రం వరకు ఎలాగోలా ఉండబట్టుకునేవాడిని. సాయంత్రం ఉద్యోగం అని అయ్యే వాళ్ళకి ఎలాగోలా మొదటి చుక్కకి దగ్గర అవడం. ఇంకొకసారి ఆ మొదటి చుక్క నాలుగు మీద పడేటప్పటికి ఇంకా అందులో నేను తప్పిపోయేవాడిని. ఆ మందు మైకంలో నేను తప్పిపోయేవాడిని. ఇంకంతే మళ్ళీ బయటకు రావడానికి మళ్ళీ సాయంత్రం రాత్రి అంతా అలా అయిపోయేది. దీని తర్వాత ఇంకో పద్ధతి ఏమి మొదలైందంటే నేను ఆపలేకపోతున్నానన్న నా మీద నాకే అసహ్యం, కోపం ఎక్కువైపోయి ఇలా కాదని చెప్పి విపరీతంగా తాగాడు. ఎందుకంటే ఆ బాధతో ఆపలేకపోతున్నానన్న బాధతో మరింత తాగేయటం. ఒక్కోసారి కొన్ని రోజులు, కొన్నిసార్లు వారాలు తాగేయటం, ఆ మత్తులోనే బ్రతకడం. అండ్ నాకు చివరికి ఏంటి తోచిందంటే నా సొంత ఇచ్చ అసలు ఏమాత్రం పనిచేయట్లేదు. విల్ పవర్ అంటామా, ఏమాత్రం పనిచేయట్లేదు. ఇది చాలా గందరగోళం కలిగించింది. ఏంటిది నాకు నా ఇచ్చకి, నాలాంటి వాడి పట్టుదలకి ఇది లొంగటం లేదు అన్నది చాలా గందరగోళం కలిగించింది. అప్పుడు కొన్ని పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల నేను నా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నాతో పాటు చదువుకున్న మిత్రుల్ని కలవడానికి వెళ్ళాను. ఓక్లహోమా అని చెప్పి వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్ళాను. అక్కడ ఊరికి వెళ్ళాను. అందరూ కలుసుకుందాం అనుకున్నాం. వాళ్ళందరితో పాటు నేను పెరిగాను అనమాట చిన్నప్పుడు, పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు. వెళ్ళి వాళ్ళందరితో గడిపాను ఒక శని ఆదివారాలు. గడిపినప్పుడు ఆ మొత్తం వీకెండ్, ఆ వారంతో అంతా నేను తాగే ఉన్నాను. మొత్తం మత్తులోనే ఉన్నాను. అదే కాకుండా అక్కడ పాత మిత్రులు కలిసినప్పటికి మందే కాకుండా అక్కడ చాలా రకరకాల మాటలు అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి, సంభాషణలు అవిను. వాటి వల్ల నాకు అసలే ఉన్న సిగ్గు,
నిస్పృహ, నిరాశ, నా మీద నాకు కలిగే అసహ్యం, ఆ ఆత్మన్యూనత అవన్నీ కూడా మరింత ఎక్కువయ్యాయి. నేను ఇంకా ఇలాగ మొత్తం అందరినీ కలిసే సందర్భం అంతా అలాగే గడిచింది 2 రోజులు. ఇంక నేను వెళ్ళిపోతున్నాను రేపు అక్కడి నుంచి మా ఊరు అనే ముందు రోజు ఒక మిత్రుడు, అందులోనే నాతో పాటు పెరిగిన మిత్రుడే, నాకు ఫోన్ చేసి "ఒకసారి వచ్చి నేను కలుస్తానయ్యా" అన్నాడు. సరే రా అన్నాను. వచ్చాడు నా దగ్గరికి. వచ్చి నన్ను ఒక్క మాట ఇలా చూశాడు మొత్తం పైనుంచి కింద వరకు. చూసి "అసలు నీ సమస్య ఏంటి గురు" అని అడిగాడు నన్ను ఒక్కసారిగా. అంటే నేను అతని వంక చూసి "నాకు నిజంగా తెలీదయ్యా నా సమస్య ఏంటో" అని చెప్పాను. ఆ మిత్రుడు నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలిసిన మనిషి. ఆ తర్వాత మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు 36 ఏళ్ల సోబరైటీలో ప్రతిసారి నేను నా పుట్టినరోజు జరుపుకున్న రోజు అతనికి మాత్రం తప్పకుండా ఫోన్ చేసి ఓ మాట మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే అతను నాకు ఆ రోజు ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే, నేను సోబర్ అయ్యానయ్యా అని చెప్పాడు నాకు. అతను ఎట్లాంటి మిత్రుడంటే, నేను ఆయనంత దీన పరిస్థితికి, హీనమైన పరిస్థితికి ఎప్పుడైనా దిగజారితే తాగుడు వల్ల, దాని గురించి అసలు ఏమైనా చేద్దామని ఆలోచిద్దామని అనుకునేవాడిని లోగడ. అతను అంత తాగుబోతని, నాకంటే చాలా గొప్ప తాగుబోతని, పెద్ద తాగుబోతని నేను అనుకున్న మనిషి ఆయన. ఆయన నా ఎదురుగుండా సోబర్‌గా నిల్చొని, "నేను సోబర్ అయ్యానాయనా, నువ్వు కూడా అవ్వగలవు" అన్న సందేశం నాకు ఆ రోజు అక్కడ ఆ క్షణాన అందించాడు. ప్లీజ్ డేవిడ్. Thank you, Ramana. And so this dear friend Ken, although he didn't know it when he first came over to see me, had arrived on this mission of mercy and grace and recovery to give me the good news. And the good news was there is a way out. And we talked for an hour and a half, maybe. He left me a copy of his big book, and he told me as soon as you get back, I was living in Texas at the time, as soon as you get back, find Alcoholics Anonymous. And I got back to Texas. I continued to drink till I got there. I drank the morning of my first meeting. And when I showed up at Alcoholics Anonymous that night, they had a format there where 3 people spoke and they told what they were like, what happened to them. They had had an experience. They had had an awakening, and what their life looked like now, what they were like now. And I was so inspired and convinced that what was wrong with them is what was wrong with me. And if they could get out, I could get out. I believed them. And when I say them, I mean you and everyone who came before me and everyone who came after, because of their willingness to share what they were like, what happened, what they're like now. I can see that this miracle can take place for me also. I fell in love with Alcoholics Anonymous that night, and I've had a love affair with Alcoholics Anonymous ever since that night. Now, that night was the last time that I ever had a drink of alcohol. But 3 days later, I was also an IV drug user. I shot some heroin, and I knew I was going to die. I knew my brain would kill me and that I needed help. I asked a man to sponsor me the very next day. And he said, all that means is you change your sobriety date. And I've been continuously sober since September 20th, 1984, and free of all mind-altering drugs.
And so that began this love affair with Alcoholics Anonymous, and that began a love affair with the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And my life since that first meeting has been one that I have always known that I found a home. It doesn't mean I've always behaved the way I still have some behavioral problems, treating people with loving kindness, especially if I'm afraid, or feeling threatened at the level of security or self-esteem. But I have always known where my home is since I came in to Alcoholics Anonymous. Ramana. యా సో అతను వచ్చి నన్ను కలిసి నాకు సందేశం అందించాడు. ఆయనకు ఆ రోజు తెలియదు, కానీ అతను వచ్చింది నాకు దయ, స్వస్థత అన్న మంచి విషయాలు, ఈ మంచి సమాచారం అందించడానికి, ఆ సందేశం అందించడానికే వచ్చాడు ఆ రోజు నా దగ్గరికి. ఆయన చెప్పిన నాకు మంచి విషయం ఏంటంటే, నా జీవితాన్ని మార్చిన విషయం ఏంటంటే, ఈ చీకట్లోంచి వెలుగులోకి దారి ఉంది మిత్రమా అని చెప్పాడు. ఒక గంట సేపు నాతో మాట్లాడాడు, నా ఇబ్బంది గురించి, అతనికి దొరికిన దారి గురించి మాట్లాడి, ఆయన కాపీ బిగ్ బుక్ నా దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళాడు. ఇది చదువుకో అని చెప్పాడు. నేను వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చాను కదా ఈ మిత్రులందరినీ కలవడానికి. మీ ఊరు వెళ్ళగానే, అంటే టెక్సస్ అనే రాష్ట్రంలో ఉండేవాడిని అప్పట్లో నేను. ఈ మిత్రుడి పేరు కెన్ ఏమన్నాడంటే, నువ్వు మీ ఊరు వెళ్ళిపోయాక కాదు, వెళ్ళిన వెంటనే అని వెతుకు బాస్, అక్కడ ఫోన్ చేయి, వాళ్ళు నిన్ను తప్పకుండా పలుకుతారు, వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళతో కలుసుకో, నీకు మంచి జరుగుతుంది అన్న విషయం చెప్పి, అక్కడితో ఆయన దారిని ఆయన, నా దారిని నేను బయలుదేరాము. నేను మళ్ళీ టాక్సెస్ మా ఊరు వెళ్తున్నంత వరకు తాగుతూనే ఉన్నా, తాగుతూనే ఉన్నాను, వెళ్ళాను. ఆ రోజు ఉదయం కూడా తాగాను. రాత్రి సరే అప్పటికి ఫోన్ చేసి అక్కడ లోకల్గా మా ఊర్లో ఎవరో పలికితే మీటింగ్ ఫలానా చోట అంటే, ఆ రోజు సాయంత్రం మీటింగ్ వెళ్ళాను. పొద్దున్న తాగాను కానీ వెళ్ళాను. వెళ్తే ఆ రోజు మీటింగ్ ఎట్లా ఉందంటే, ముగ్గురు వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి వేదిక మీద వచ్చి మాట్లాడింది ఏంటంటే 3 విషయాలు. ఒక్కొక్కళ్ళు, నేను ఎలా ఉండేవాడిని, నాకు ఏమైంది ఏలోకి వచ్చాక, నాకు జరిగిన అనుభవం ఏంటి, నాకు కలిగిన మేలుకొల్పు ఏంటి అన్నది వాళ్ళు షేర్ చేశారు. ఆ తర్వాత వీటి పర్యవసానంగా నేను ఎలా బ్రతుకుతున్నాను ఇవాళ, ఆ 3 ముక్కలు చెప్పారండి. ముగ్గురు వచ్చి చెరొకళ్ళు. ఆ చెప్పడం నాకు వాళ్ళని చూసి నేను రూఢిగా నమ్మడం మొదలుపెట్టా. వెంటనే వాళ్ళని చూడగానే లాభం లేదు, వీళ్ళ సమస్యలు ఏదైతే వీళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పారో, ఇక్కడ వర్ణించారో, ఆ సమస్యలన్నీ నాకున్నాయి, నాకు కలిగిన సమస్యలన్నీ వీళ్ళకి ఒకప్పుడు ఉన్నాయి అన్న నమ్మకం వెంటనే కలిగిపోయింది. తర్వాత వీళ్ళ సమస్యల్లోంచి బయటపడి వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు అంటే నేను కూడా ఉండగలను. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అది చేస్తే మాత్రం నేను బాగుపడతా అని ఆ క్షణాన నాకు నమ్మకం వెంటనే కలిగింది. ఎందుకు కలిగింది అంటే, ఆ రోజు ఆ ముగ్గురు గురించే కాదండి, ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు మీతోనూ అలాగే అనిపిస్తుంది నాకు. అలాగే నాకంటే ముందు ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళ గురించి అలాగే అనిపిస్తుంది. ముందు వెనకాని కాదండి, ఏలో వచ్చి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇష్టతతో వచ్చి నా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ జీవితం గురించి, వాళ్ళ గతం గురించి, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు దాని గురించి, వాళ్ళ వర్తమానం గురించి చెప్పడం అన్నది నాకు చాలా నచ్చిందండి. దాంతో ఆ క్షణాన్ని నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అన్న మిత్రమండలితో, ప్రోగ్రాంతో ప్రేమలో పడ్డాను. ఆ రోజు ఆల్కహాల్ మానేశానండి. అదే లాస్ట్ తాగడం ఆ రోజే. 3 రోజులు డ్రగ్స్ మాత్రం తీసుకున్నాను. 3వ రోజు హెరాయిన్ అనే డ్రగ్ తీసుకున్నాను. చచ్చిపోతానేమో అనుకున్నాను, అంత తీసుకున్నాను. నాకు తెలుసు, ఇప్పుడు ఈ మందు మానేసి అందులో అది మాత్రం ఆపకపోతే, డ్రగ్స్ ఆపకపోతే కూడా నేను మృత్యు
పట్టుకెళ్ళిపోతుందని నాకు అర్థమైపోయింది. ఆ మన్నాడే పొద్దుటే ఓ పెద్ద మనిషిని, అయ్యా మీరు నా స్పాన్సర్‌గా ఉండండి అని కోరాను. కోరితే ఆయన, ఓకే మందు 3 రోజుల క్రితం మానేవు, ఇవాళ డ్రగ్స్ మానేవు. కాబట్టి నీ సోబరైటీ రోజు కేవలం తేదీ మార్చుకుందాం అంతే. ఇవాళ నుంచి సోబరైటీ మొదలని లెక్కేసుకో నాయనా. నేను నీకు స్పాన్సర్‌గా ఉంటాను అని చెప్పి నా చేయి పట్టుకొని అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టాడు నాతో ప్రోగ్రామ్. ఆ రోజు సెప్టెంబర్ 20, 84 ఇందాకలు చెప్పిన దినం. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నా మానసిక స్థాయిని మార్చే బ్యాలెన్స్ ని మార్చే ఏ పదార్థం కూడా నేను లోపలికి తీసుకోలేదండి. ఆ రోజు మొదలైన ప్రేమ కథ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ తో ఇవాళ వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది ఏ మిత్రమండలితోనూ, అలాగే ఏ యొక్క 12 సోపానాలతోనూ. సో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు చెప్పుకోవాలంటే ఆ మొదటి మీటింగ్ నుంచి జీవితంలో ఎంతో పొందాను. చాలా ఆనందం పొందాను. చాలా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి నాకు. ఎన్నో మంచి మంచి పనులు జరిగాయి. అలాగని చెప్పి నా ప్రవర్తన ఎప్పుడు చెప్పినట్టుగా బిగ్ బుక్ చెప్పినట్టుగా ఉందంటే కాదు. నేను ఎప్పుడు కూడా నా ప్రవర్తనలో తేడాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇప్పటికీ కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మనుషుల్ని ప్రేమ ఆప్యాయతతో చూడాలి, మనం వాళ్ళతో అలా వ్యవహరించాలి అని చెప్తారు ప్రోగ్రాంలో. బుక్ కూడా చెప్తుంది. అలా ఉండలేకుండా ఉంటాను. కొంచెం తక్కువ ప్రేమగా ఉంటాను. ఉండాల్సినంత ఉండలేను ఒక్కోసారి. అలాగే ఒక్కోసారి కొంతమందిని కానీ కొన్ని పరిస్థితులు కానీ ఎదుర్కొన్నప్పుడు నన్ను బెదిరించినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ సందర్భం. ఎందుకంటే నా ఆత్మస్థైర్యం అవసరమైనంత లేకపోవడం వల్ల. ఉన్నాయి ఇలాంటివి. ఎటొచ్చి చూచాయిగా చెప్పుకోవాలంటే జీవితం చాలా ఆనందంగా సాగింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు. యా డేవిడ్. Thank you, Ramana. And so while I had found this incredible fellowship of Alcoholics Anonymous, and I was in love with the people in Alcoholics Anonymous, I was in love with the idea of Alcoholics Anonymous, I continued to desire what you people had. I found a new language in Alcoholics Anonymous. I found a new meaning in Alcoholics Anonymous. I became aware that I am so much more than the way I'd been living. And I was absolutely convinced, and I said with authority when I came to Alcoholics Anonymous, my name is David and I am an alcoholic. Even though I said that, I had never worked the steps out of the book. And while I was happy, while even at those early stages, I found a way to make it to a meeting almost every single day. If I was traveling, if I was in my hometown, I would find a way, excuse me, to get to a meeting. And yet, it was not till I was about 3 years sober that I heard a deeper message coming out of Alcoholics Anonymous. I'm sure that people were saying it, but it evaded me. And what that message was is that in this book, Alcoholics Anonymous, we give specific instructions on how to work the 12 steps. The end result and the promise of working those 12 steps is I will become awakened, having had a spiritual awakening as the result of these steps. And I ran into a group of men whose entire life in Alcoholics Anonymous was around the 12 steps of Alcoholics Anonymous and how to take the actions necessary to fulfill each one of the 12 steps. And I was convinced that this group of men had had an experience that I'm 3 years sober at this time,
had had an experience that I would never have doing what I was doing. And I believed that something had changed them and profoundly, and that they were telling me it was because they used the big book as a guide to follow directions to work the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and the result was evident. They had been changed from the inside out, and I wanted it. And that was the next step for me into this deeper and more profound experience with Alcoholics Anonymous, working the steps, which when Karthik asked me, what would you like to talk about? I said, I would like to talk about the first step, what it looked like in my early days of sobriety, and what it looks like. How does the first step look in my life today, 36 years sober? Ramana, please. యా సో నాకు మిత్రమండలి దొరికిందండి. అప్పుడు సోబర్ అయ్యాను. ఇది ఒక అద్భుతమైన మిత్రమండలిగా తోచింది నాకు. ఇక్కడ అద్భుతమైన మనుషులు, మిత్రులు దొరికారు నాకు. నాకు అసలు ఒక కొత్త భాషే అలవడింది. అసలు జీవితానికి పరమార్థం ఏంటి అనేది సరికొత్తగా నిర్వచించుకున్నాను నాకు నేను. అసలు నేను ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాను, ఏ స్థాయిలో ఉన్నాను, అంతకు ఎంత హెచ్చుగా నేను ఎదగగలను, అంతకంటే ఎంత పెద్దవాడినిగా నా జీవితాన్ని గడపగలను అన్నది నాకు తెలిసిందండి. నిజంగా ఆ రోజుల్లో మీటింగ్ లో ముందు కూర్చొని చాలా ఘంటాపథంగా చెప్పేవాడిని. నా పేరు డేవిడ్, నేను తాగుబోతుని గట్టిగా చెప్పేవాడిని. చాలా సంతోషంగా కూడా చెప్పేవాడిని, సంతోషంగా ఉండేవాడిని కూడా. ఎందుకంటే సోబర్ అవడం నాకు సంతోషాన్ని తెచ్చింది. ఎటొచ్చి అప్పటి వరకు సోపానాలు అనేది నేను కార్యాచరణలో పెట్టలేదండి. సోపానాల గురించి ఆలోచించలేకూడదు. రోజు మీటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని, తప్పనిసరిగా వెళ్ళేవాడిని. మా ఊర్లో ఉన్నా, వేరే ఊరు ప్రయాణంలో ఉన్నా తప్పకుండా మీటింగ్ మాత్రం ఎత్తుకుని వెళ్ళేవాడిని. ఇలా 3 ఏళ్ళు గడిచింది. 3 ఏళ్ళు సోబర్గానే ఉన్నా. ఎటొచ్చి సంతోషంగానే ఉన్నా కానీ ఏదో ఒక వెలితి నాలో ఉంది అని అనిపించింది నాకు. ఆ రోజుల్లోనే నాకు సరే మందు మానేసావు కానీ ఇంకా నువ్వు చేయాల్సింది ఏదో ఉంది అన్న సందేశం నాకు చెబుతోంది అని నాకే అనిపించింది, నా హృదయానికి అనిపించింది. మనుషులు ఇది చెప్పి చెప్పకనే వదిలేశారు ఆ మాట నాకు. కాకపోతే నాకు అర్థం అవుతూనే ఉంది నా చుట్టుపక్కల మిత్రుల దగ్గర నుంచి, నేనేదో ఇంకా చేయాల్సి ఉంది అన్నది తోచిందండి నాకు. తోచింది ఏంటంటే, బాబు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అన్న పుస్తకం ఉంది, మనం బిగ్ బుక్ అంటాం దాన్ని. అందులో సూచనలు ఉన్నాయి, 12 సోపానాలు ఉన్నాయి. అవి జీవితం ఎలా జీవించాలి, ఒక కొత్త జీవితం ఎలా నిర్మించుకోవాలి అనే దానికి సూచనలు అవి. ఆ 12 సోపానాలు చేస్తే ఆ 12వ సోపానంలో రాసి ఉంది, ఈ సోపానాల కార్యాచరణ వల్ల మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు పొందుతాము అని 12వ సోపానంలో రాసిందంటే మొదటి 11 చేసి అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే నా చుట్టుపక్కల కొంతమంది మిత్రులను గమనించా, వాళ్ళ ప్రవర్తనని గమనించా. చూస్తే నాకు మరొక్కసారి ఎలాగైతే ఈ మిత్రమండలిలో అమ్మయ్య నేను చివరికి నా ఇంటికి వచ్చాను, ఇక్కడ ఇదే నా ఇల్లు అని అనిపించిందో మొదట, అలాగే మళ్ళీ మరొకసారి ఏమనిపించిందంటే, ఈ మిత్రులు చేసిన పని చేస్తేనే వాళ్ళకి జరిగిన అనుభవం నాకు జరుగుతుంది. లేకపోతే నేనున్నది ఇక్కడ వేసిన గొంగళిని ఇక్కడే ఉంటే నేను ఇంతకంటే ముందుకి సాగలేను అని క్లియర్ గా నాకు అర్థమైందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళలో నేను గమనించింది ఏంటంటే, లోతైన ప్రగాఢమైన వాళ్ళలో జరిగిన పరిణామాలు నేను గమనించాను. వాళ్ళు లోపల నుంచి వాళ్ళ మార్పు నాకు కనిపిస్తూ ఉంది కళ్ళతో. అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఈ మార్పుకి అంతటికి కారణం ఒకటే, మేము సోపానాల కార్యాచరణ పుస్తకంలో రాసింది ఉన్నది ఉన్నట్టు దాన్ని చేశాం. చేయడం అంటే ఏంటి అని అడిగితే,
ప్రతి సోపానం వెనకాల నీ ప్రవర్తనని, నీ జీవిత పంథాన్ని మార్చుకునే ఒక పద్ధతి ఉందయ్యా. అది మార్చుకొని ఒక స్పాన్సర్ని పట్టుకొని సోపానం వారీగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేసుకెళ్తేనే ఇలాంటి మార్పు సాధ్యము అన్నది వాళ్ళలోనూ కనబడుతుంది, వాళ్ళు చెప్పారు. అందుకేనండి నాకు చాలా ఇష్టం దీని గురించి. అందుకే కార్తీక్ నన్ను దేని గురించి మాట్లాడతారు అని అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను, నేను మొదటి సోపానం గురించి మాట్లాడతాను మీతో అని చెప్పాను. ఎందుకంటే మొదటి సోపానం విషయంలో నేను మొదటిసారి చేసినప్పుడు నా అభిప్రాయం ఏంటి, నా భావం ఏంటి, ఇవాళ 36 ఏళ్ళ తర్వాత తిరిగి చూసుకుంటే ఇవాళ మొదటి సోపానం గురించి నా అభిప్రాయం ఏంటి, రెండు కూడా చెప్దామని నా ఉద్దేశం. యా ప్లీజ్ డేవిడ్, గో హెడ్. Thank you. So I asked one of these men that I had met, that I had seen something profound had happened to him. He said it was because he worked the 12 steps. And I asked him, would you guide me? I was ready for this deeper, this more profound experience. And I believed that he could guide me through the steps and that the result would be the same for me as it had been for him and many others. And so at 3 years sober, we began to meet on a regular basis. He would read the big book to me. When we came to a direction for working the steps, we would follow the direction. And the first thing that became apparent was, even though I'd been calling myself an alcoholic, introducing myself like that and telling other people outside of AA, I became aware as I went through the big book that I didn't have a complete understanding of what it meant to be an alcoholic. And there were two parts that, as we slowly read the introductions and the forewords and the preface to the big book and the doctor's opinion, Bill's story, that my understanding of my first step was totally incomplete, even though it was true and honest as far as it went. And so he slowly walked me through the doctor's opinion, where they talk about the physical component of alcoholism, which they say is a manifestation of an allergy that manifests as a phenomenon of craving. Once I start drinking, I can't control the amount I take, completely physical. And then a mental component that no matter how hard I try, I can't stay away from the first drink. And that began to explain my own bizarre behavior, that I would go to bed every night saying, I will not drink, I will not drink, I will not drink tomorrow. And every tomorrow I ended up drinking. So that by the time I got to page 30 of the big book, at least in English, the line, we found we had to concede to our innermost selves that we were alcoholics. This is the first step in recovery, made absolute and total sense. I now knew what it meant to be an alcoholic. The mental, the physical components had manifested in me over and over and over again. And I felt at that point I had a solid, complete first step. Ramana? యా. సో ఇట్లా ఎవరిలో అయితే నేను ఈ కొత్తదనం గమనించాను, వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు బాబు సోపానాలు అని చెప్పారు. అలా అందులో ఒక వ్యక్తిని, ఒక ఆయన్ని, ఒక పెద్ద మనిషిని అడిగాను, ఏమండి నాకు కూడా ఈ సోపానాలు చేయాలని ఉందండి, ఈ కార్యాచరణ, మీరు నాకు మార్గం చూపిస్తారా, దారి చూపిస్తారా అని అడిగితే, ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్న భావన నాలోనే నాకు అనిపించిందండి. అడిగితే ఆయన తప్పకుండా అని చెప్పి
తరచూ ఆయన్ని కలవటం, రెగ్యులర్గా ఆయన్ని కలవటం మొదలుపెట్టాను. కలిసినప్పుడల్లా ఇద్దరం కలిసి బిగ్ బుక్ చదివేవాళ్ళం. చదివి ఆయనకు తెలిసింది ఆయన నాకు బోధపరిచి చెప్పేవాళ్ళు. ఇది చదువుతూ ఉంటే మొదట ఆయనతో కూర్చొని చదవడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ముఖ్యంగా మన పుస్తకంలో పీఠిక, ముందు మాటలు, తర్వాత డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం, ఈ అధ్యాయాలన్నీ చదువుతుంటే నేను ఇన్నాళ్ళు మీటింగ్లో నేను తాగుబోతున్నానని చెబుతున్నానే కానీ అసలు తాగుబోతుతనం అనే జబ్బు నాకు ఉంది. కానీ ఆ తాగుబోతుతనం అన్న జబ్బు గురించి దాని లక్షణాలు కానీ దాని గురించి ఒక సంపూర్ణమైన అవగాహన కానీ నాకు లేదు అన్నది అప్పుడు నాకు చదువుతుంటే అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో రాసినట్టు ఇందులో భౌతికమైన విషయం ఉంది, తర్వాత మానసికమైన విషయం ఉంది. మానసికంగా నేను ఎప్పుడు కొట్టుకుంటుంటాను ఆ మందు కోసం. ఇంకా భౌతికంగా చెప్తే ఒక చుక్క నోట్లో పడగానే ఇంక నేను ఆపలేను. ఈ అబ్సెషన్, ఈ క్రేవింగ్ అని చెప్పి ఆయన మాటలు రాశారు డాక్టర్ గారు. అవన్నీ నాకు అవును కదా, ఇది కదా నాకు జరిగింది. మళ్ళీ 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 నా గతంలో నాకు జరిగింది ఇదే కదా అని అనిపించింది. ఆహా, నాకు ఉన్నది భౌతిక ప్లస్ మానసిక 2 రుగ్మతలు ఉండి ఇందుకు నేను ఇంతవరకు వచ్చాను అన్నది అప్పుడు మొదటిసారి స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం చదువుకుంటూ పోతే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో అయితే 30వ పేజీలో మన అంతరాళ్ళలో మనం పూర్తిగా లోపల మనం త్రాగుబోతులవన్నీ మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకోవాలి. ఒప్పుకోవడమే స్వస్థతకి మొదటి సోపానం అని రాసి చూడండి. అది అప్పుడు నాకు వెలిగింది, కరెక్ట్ గా బల్బు వెలిగినట్టు. ఆహా, ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అసలు నేను ఎవరిని, నాకున్న జబ్బు ఏంటి, నేను ఒప్పుకోవాల్సింది ఏమిటి, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఎప్పుడైతే అక్కడ ఒప్పుదల నాకు వచ్చిందో ఆ రోజు నేను మొదటి సోపానం పద్ధతిగా స్పష్టంగా చేశాను. ఎస్ డేవిడ్. Thank you. Sure. And so I had this understanding of the nature of my own alcoholism, what it meant to be an alcoholic as a result of reading in the big book the example of Bill Wilson, how his alcoholism manifested. All of this made sense to me. And I identified with Bill Wilson in a way that I never had before, because I saw the essence of what the alcoholism was, not the outside actions around that. Those may look different with different people. And so now when I came to a meeting, now when I met other people that thought they might be alcoholics, I could view my own behavior, my own reactions, and other people's through this lens of the obsession of the mind and this abnormal physical reaction of the body. And I had that first step like I never had. My sponsorship over the years has been very focused on me continuing to work the steps. And so I've had the same sponsor now for about 28 years. And he's, over the last 7, 8 years, maybe, he has recommended that I work the steps every year. And we've been doing that. And so every year when we look at step 1, I'm clear that I'm still alcoholic. And in addition to that, I understand that part of the manifestation of my alcoholism is the fact that I still try to control and manage people, places, and things, including my own thought process, and that I am powerless to manage people, places, events outside of me. I am powerless to manage my own thought process. I've become more aware of this the longer I stay sober, and especially the longer I practice meditation
I have a daily meditation practice goes back 32 years that I've begun to understand the nature of my own thought process in a way that I never thought possible. But it makes me aware that I don't have any control over the thoughts that happen to pop up into my head. Over the course of these many years of this practice, I've begun to realize that just because I think it doesn't mean I have to act on it, doesn't mean I have to dwell on it. And so there is some ability with awareness of thought, there's some ability to be able to direct in a different way, direct that whole thought process. And so that's how today, 36 years sober, my alcoholism and my first step, my powerlessness, my unmanageability. And for me, the best way to summarize, and the way that my sponsor uses when we go back to when we start every September to go through the steps, takes us about 5, 6, 7 weeks to complete the 12 steps. We start on, in our book, page 52, what many people call the bedevilments. And they are a list of behavioral and emotional reactions to life that always, I cannot direct and manage my own behavior or my own emotional reaction around that. And that's what powerlessness looks like today. And so my final thought is on that is that when I realize I'm acting out as ego, self-centered, selfish, dishonest, resentful, afraid, I can come back to the idea and the understanding that this program is not about developing skills to manage my life or anyone around me, but how can I surrender more fully into this experience of awakening, this power greater than myself. Ramana? Yeah. Yeah. So నేను ఈయన అడిగాను కదా, సో స్టెప్ వర్క్ అనేది చేయడం మొదలు పెట్టానండి. ఈ అధ్యాయాలు చదవటం, ఆ తర్వాత బిల్ కథ కూడా చదివాను ఆ సమయంలోనే. చదివి బిల్ కథకి నా కథకి ఎంతో పొంతన ఉంది అని నాకు అనిపించింది. అదే మనం ఐడెంటిఫికేషన్ అంటాం. ఎందుకంటే ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు వేరే అయి ఉండొచ్చు, ఆయన ప్రవర్తన వేరే అయి ఉండొచ్చు. ఎటొచ్చి ఆయనలో ఉన్న జబ్బు, నాలో ఉన్న జబ్బు రెండు కూడా ఒకటే అనేది చాలా విదితంగా నాకు తెలిసింది. అలాగే ఎప్పుడైతే ఈ పుస్తకాన్ని చదివి ఇది మొదటి సోపానం చేశానో సాధన, అసలు ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు గురించి అవగాహన ఎప్పుడైతే లోతుగా పెంచుకున్నానో, మీటింగ్లోకి వచ్చే కొత్త మిత్రులు వాళ్ళు కొంచెం అనుమానంతో వస్తారు. ఒకసారి నేను తాగబోతున్నా కాదో నాకు తెలియదండి కానీ వచ్చాను అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళని చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు నేను వేరే దృష్టితో, పుస్తకం చదివిన వాడి దృష్టి వేరేగా ఉంటుంది అని నాకు అర్థమైంది. వేరే దృష్టితో వాళ్ళని పరీక్షించడం, ఇందులో ఒక భౌతికమైన కోణం ఉందా, మానసికమైన కోణం కూడా ఉంది, ఈ రెండు కలిసి మన స్థితికి తెస్తాయి అని వాళ్ళకి చెప్పే సామర్థ్యం నాకు వచ్చింది. ఎందుకంటే నేను చదువుకొని నేను సాధన చేయడం వల్ల. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా స్పాన్సర్ చేయడం చేస్తూనే ఉన్నాను. ఎటొచ్చి చేయడమే కాక నేను నా స్పాన్సర్తో నేను ప్రతి ఏటా సోపానాలు చేస్తూనే ఉన్నాను సాధన. నేను సుమారు కిందటి 28 ఏళ్లగా ఒకే స్పాన్సర్తో ఉన్నానండి. ఆయనే నా స్పాన్సరు. కిందటి 7-8 ఏళ్ళగా ఆయన నాకు సలహా ఏం చెప్పారంటే, ప్రతి ఏడాది
12 సోపానాలు మరోసారి చేయాలి మన ఇద్దరం అని చెప్పారు ఆయన. సో ప్రతి సంవత్సరం మేము సెప్టెంబర్లో మొదలెడతాం. ఒక 5, 6, 7 వారాలు పడుతుంది మాకు 1 నుంచి 12 వరకు ప్రతి ఏడాది మళ్ళీ చేయడానికి. సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ మొదటి సోపానం ఈ క్రమంలో చేస్తానండి. చేసిన ప్రతిసారి కూడా నేను త్రాగుబోతుని అని నాకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే నేను తాగుడు వదిలేసి 36 ఏళ్ళు ఇవాళ అయింది, కానీ తాగుబోతుతనం అన్న జబ్బు నాలో జీవించి ఉండనే ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుకి కూడా ఇన్నాళ్ళు సోబరైటీ ఉన్నా కూడా నేను మనుషుల మీద కానీ, పరిస్థితుల మీద కానీ, వస్తువుల మీద కానీ నా నియంత్రణ చలాయించి, నా అధికారం చలాయించే ప్రయత్నం ఇవాళకి చేస్తూనే ఉంటా. మరి మొదటి సోపానం ఏం చెప్తోంది? నేను వీటన్నిటి ముందు శక్తిహీనుణ్ణి అని తెలిసినా కూడా ఇవాళకి కూడా నా బుర్రలో ఉన్న జబ్బు నాతో ఏం చేస్తుంటుందంటే, నన్ను ఏదో ప్రపంచాన్ని నియంత్రించే ప్రయత్నంలో నేను బయలుదేరుతుంటా మధ్య మధ్యలో. అప్పుడు ఆపుకోవాల్సి వస్తుంది. నన్ను నేను ఆపుకొని, రే నువ్వు శక్తిహీనుడివి, ఇదే కదా మరి మొదటి సోపానంలో చేసావు, మొన్న చేసుకున్నావు అని ఇవాళ కూడా నాకు అది అవసరం. ఆ మొదటి సోపానం అనేది వల్ల వేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే లేకపోతే నా ప్రవర్తన కొంచెం గాడి తప్పుతుందని నాకే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇకపోతే ఈ మొదటి సోపానంలో నాకు బాగా పనిచేసింది ఏంటంటే ధ్యానం. రోజు కూడా ధ్యానం చేస్తాను. ఎన్నో ఏళ్ల బట్టి చేస్తున్నాయి. ఇది 20 ఏళ్ళు పైగా చేస్తున్నా ధ్యానం అన్నది రోజు కూడా. ధ్యానం చేయటం వల్ల మొదటి సోపానానికి ఏమిటి నాకు లాభం అంటే, నా ఆలోచన ధోరణి గురించి నాకు తెలుసుకుంటాను నేను ధ్యానం చేస్తుంటే. ఎందుకంటే నాకు నా ఆలోచనల మీదే అసలు నాకు నియంత్రణ లేదు. ఎందుకంటే ఆ మనసు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. అవి వాటి మీదే నాకేం కంట్రోల్ లేదు, నియంత్రణ అన్నది లేదు. ఎట్లొచ్చి ఎన్నో సంవత్సరాలు బట్టి ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండగా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, ఆలోచన వచ్చింది కదా అని చెప్పి లేడికి లేచిందే చెప్పి దాన్ని అనుసరించి నేనేమి కార్యాచరణ చేయక్కర్లేదు, ఆ పని ఈ పని చేయక్కర్లేదు. ఏదో ఆలోచన వస్తుంటుంది, అది పెడుతూ ఉంటుంది. అలాగని ఆ ఆలోచనను పట్టుకొని రోజంతా తగలెట్టుకోక్కర్లేదు. అదే మనసులో పెట్టుకొని నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోనక్కర్లేదు. ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి అనే తెలివి, ఆ మెలకువ నాకు ధ్యానంలో నేను నేర్చుకున్నానండి. నేను ఆ ధ్యానంలో కలిగిన మెలకువతోనే నేను రోజువారీ జీవితాన్ని గడిపే ప్రయత్నం చేస్తా. కొన్నిసార్లు నాకు రాకూడని ఆలోచన అనిపిస్తే దాన్ని మలుచుకునే పక్కదారి పట్టించే పద్ధతులు కూడా నేను కనుక్కున్నా. మెల్లగా ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కార్యాచరణలోంచే వచ్చింది అది. సో చివరికి చెప్పేది ఏంటంటే, శక్తిహీనత నా జీవితాన్ని నేను సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం, ఈ 2 ముక్కలు చెప్తే మొదటి సోపానం క్షుణ్ణంగా చెప్పినట్టే. కాకపోతే ఇది రోజువారీగా నేను అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇవాళ ఏంటంటే తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, ఈ సోపానాల కార్యక్రమం ఎందుకొరకు అని తలుచుకుంటే, నాలో ఎన్నో ఇవాళకి ఉన్నాయండి. నాలో ఈగో ఉంది, అహంకారం ఉంది, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ ఉంది. నేనే నా చుట్టూనే ప్రపంచం తిరుగుతున్న భావం ఉంది నాకు. నిజాయితీ ఒకప్పుడు లేదు. కోపతాపాలు వస్తాయి, రోషం, క్రోధం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పోగొట్టడానికి, పారద్రోలడానికి నేనేమి ఒక నైపుణ్యం అనుకోవట్లేదండి. ఇదే ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే నైపుణ్యం లాంటి ఒక నైపుణ్యం కాదు నేను నేర్చుకునేది. వీటన్నిటినీ కూడా నా ఉన్నత శక్తికి ఒప్పచెప్పి, నీటి ముందు నేను మాత్రం శక్తిహీనున్నయ్యా, నీ శక్తి నాకు కావాలి, రోజువారీగా నేను ఈ ప్రపంచంలో బ్రతకాలంటే అన్నది అది ఒప్పజెప్పడానికి నాకు కావాల్సిన సిద్ధత కలిగించేది నేను శక్తిహీనుణ్ణి అని రోజు పొద్దునే నా మనసులో నేను రాసుకుంటే తప్ప నేను చేయలేను. ఇది నాకు మొదటి సోపానం గురించి తెలిసిన విషయం అండి అని చెప్తున్నారు. డేవిడ్, was that done or did you want to say something else? I'm sorry. Thank you so much, Ramana, for translating, and thanks all of you for having me with you today. You are my favorite people in the world, no matter where I go in the world. And I am so grateful for my sobriety and this beautiful fellowship of Alcoholics Anonymous.
థ్యాంక్ యూ. ఐ జస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ దాట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద Q&A. సో మరొకసారి మనందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నారండి. ముఖ్యంగా మీ అందరూ ప్రపంచంలో నేను ఎవరితో మాట్లాడినా ఎక్కడ మాట్లాడినా మీరే నాకు అందరికంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు అని కూడా మనకు ఒక కితాబ్ ఇచ్చారు. ఆయన ఇచ్చి అక్కడతో ముగించారండి. థ్యాంక్ యూ. కార్తిక్, యూ విల్ టేక్ దిస్.